Hi students, Santosh here, and today I am going to deliver the lecture number 8 regarding testing of concrete. It is the part of concrete mix design, and all the time some important questions are asked in the examination regarding this non-destructive testing. So let us start the lecture. What is the non-destructive testing of concrete? In short, it is called as a NDT. NDT tests on the concrete are said to be non-destructive because these tests can be performed in situ as well as in laboratory without destructing the concrete member, and results about the strength and durability of existing or old structures can be obtained. म्हणजेच आहे त्या कॉन्क्रीटला किंवा जागेवरच्या कॉन्क्रीटला इजा न पोचवता त्याच्या स्ट्रेंथ किंवा इतर पॅरामीटर मेजर करण्याच्या ज्या टेस्ट आहेत त्याला नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग असं म्हणायचं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ NDT. द रिबाउंड हॅमर टेस्ट इज द मोस्ट पॉप्युलर टेस्ट, and the rebound hammer test measures the elastic rebound of the concrete, and it is primarily used for determination of concrete strength and for comparative investigations. म्हणजेच इलास्टिक रिबाउंड हा कॉन्क्रीटचा मोजला जातो आणि हे रिबाउंड हा एक स्ट्रेंथ पॅरामीटर असं कम्पेअर करून ही टेस्ट केली जाते. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ फ्रॉम द रिबाउंड इंडेक्स. दिस rebound hammer developed in 1948 is one of the commonly adopted equipment for measuring the surface hardness. It consisting of spring control hammer that slides on the plunger with a tubular housing. When the plunger is pressed against the surface of the concrete, the mass is rebound from the plunger and it retracts against the force of the spring. थोडक्यात इथं न्यूटनचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाय होतो. ॲक्शन्स अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल बट अपोजिट. द हॅमर इम्पॅक्ट्स अगेन्स्ट द कॉन्क्रीट अँड स्प्रिंग कंट्रोल्स mass rebounds, taking the rider with it along the guide scale. By pushing a button, the rider can be held in a position to allow the reading to be taken. The distance traveled by the mass is called as a rebound number. थोडक्यात काय आहे की कॉन्क्रीट मासच्या अगेन्स्ट एक स्प्रिंगच्या पुढं प्लंजर अटॅच केलेला असतो आणि एका बटनाने हा प्लंजर कॉन्क्रीटच्या सरफेसवर आदळला जातो. आदळल्यानंतर कॉन्क्रीट सरफेसचा जो रिबाउंड येतो तो रिबाउंड मेजर केला जातो आणि त्या रिबाउंड मेजरला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. असा हा रिबाउंड हॅमर आहे. रिबाउंड हॅमरमध्ये हे जे आहे तो प्लंजर आहे आणि ही जी आहे ती रिबाउंड स्प्रिंग आहे. ह्याला ट्युब्युलर हाऊसिंग आहे. इथं रीडिंग विथ द पॉइंटर आपल्याला घेता येतं रिबाउंड स्केल. ही ड्रायविंग स्प्रिंग आहे आणि हा रिलीज बटन आहे. हे केसिंग आहे आणि हा प्लंजर आहे. हा कॉन्क्रीटचा सरफेस आहे. या गोष्टी किंवा ही डायग्राम तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा. देन वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ रिबाउंड हॅमर. Rebound hammer test method is based on the principle that the rebound of the elastic mass attached to the plunger, that is rebound number, depends on the hardness of the concrete surface against which the mass strikes. If the rebound of the hammer is more, it indicates the surface is hard and dry. But if the rebound of the hammer is less, then tested concrete may be soft, porous or moist. म्हणजेच जेवढा रिबाउंड जास्त तेवढी स्ट्रेंथ जास्त, जेवढा रिबाउंड कमी तेवढं ते स्ट्रक्चर किंवा कॉन्क्रीट सरफेस हा सॉफ्ट, पोरस किंवा मॉइस्ट आहे. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिबाउंड हॅमर टेस्ट. दिस टेस्ट प्रोव्हाइड्स अ क्विक inexpensive means of checking the uniformity of concrete. Then limitations of rebound hammer test. Although the rebound hammer test provide a quick inexpensive means of checking uniformity of concrete, it has various limitations and these must be recognized. The tests are affected by the smoothness of the surface under the test. Then size, shape and rigidity of the specimen. Then surface and internal moisture conditions of the concrete and type of cement. These are the factors affecting the rebound hammer test or its limitations.
Then radioactive methods. The use of X-rays and gamma rays have been tried for this purpose to measure either the thickness or the density of concrete. The intensity of incident ray and the emerging ray after passing through the specimen are measured. These two values are used for calculating the density or the thickness of the concrete member. एक रे सोडायचा, दुसरा रे कसा येतोय तो बघायचा आणि त्या अँगलमधल्या डिफरन्सवरून त्याची थिकनेस मोजायची किंवा त्या कॉन्क्रीटच्या मासची डेन्सिटी मोजायची. न्यूक्लिअर मेथड्स. यूज ऑफ न्यूक्लिअर मेथड्स ॲज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग इज of a recent origin. Two principal techniques are in use. First technique involves the neutron scattering method for determining the moisture content of the concrete, and second technique involves the neutron activation analysis for determination of the cement content. These methods are not used for finding out the strength of concrete. म्हणजेच काय मेजर करतात त्यात न्यूक्लिअर मेथड्सनी, एक तर मॉइश्चर कंटेंट मेजर करतात किंवा सेकंड सिमेंट कंटेंट मेजर करतात. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॅग्नेटिक मेथड्स. बॅटरी ऑपरेटेड मॅग्नेटिक डिव्हाइसेस that can measure the depth of the reinforcement cover in concrete. The position of the reinforcement bars are now in use. The apparatus is known as a cover meter. मॅग्नेटिक मेथडमध्ये कवर मीटर म्हणजेच कॉन्क्रीटचं कवर मेजर करता येतं. दिस कॅन बी युज्ड फॉर मेजरिंग द कवर ऑफ द RCC सेक्शन. Then second important method is the ultrasonic pulse velocity method, that is UPV, ultrasonic pulse velocity method. Ultrasonic pulse velocity test is an in situ non-destructive test to check the quality of concrete and natural rocks. In this method, the strength and quality of concrete or a rock is assessed by measuring the velocity of an ultrasonic pulse passing through a concrete structure. Ultrasonic testing equipment involves a pulse generation circuit consisting of electrical circuit for generating pulses and transducer for transforming the electric pulse into the mechanical pulse, having an oscillation frequency in the range of 40 kHz to 50 kHz. If the pulse velocity is more, that is above 4.5 km per second, the quality of concrete is excellent. If it is 3.5 to 4.5 km per second, the quality of concrete is good. If the pulse velocity is 3 to 3.5 km per second, that is medium, and below 3 km per second is the pulse velocity, then quality of concrete is poor or doubtful. So one must remember this UPV test for determining the strength of concrete. Then object and principle of ultrasonic pulse velocity test. Ultrasonic pulse velocity test could be used to ensure the homogeneity of concrete, to detect the presence of cracks, voids and other imperfections, and check the quality and strength of concrete in relation to the standard requirement. Factor affecting the measurement of pulse velocity. The measurement of pulse velocity is affected by a number of factors regarding of the properties of concrete, and these are as follows. Smoothness of the concrete surface under the test, that is smoothness. Second is the temperature of concrete. Third is the influence of path length on pulse velocity. Moisture condition of concrete, material and mixed proportions of the concrete, presence of reinforcing steel also a major factor which affects the pulse velocity. Then importance of NDT. Such a question is asked in MPSC type of examinations. The strength can be tested without physical breaking of the concrete, hence it is safe. It can give the internal flaws, cavities and homogeneity details of concrete within short period. म्हणजेच सॅम्पल न तोडता हे स्ट्रेंथ देतं. तसंच सॅम्पलच्या आतले फ्लॉज, कॅव्हिटीज किंवा होमोजिनिटी आपल्याला दाखवू शकतं. इट अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ कॉन्क्रीट, हेन्स बिकम इकॉनॉमिकल up to the certain extent. It is applicable in any type and position of concrete members, shows wide applicability. Its results are simple and easy to interpret. म्हणजेच NDT टेस्ट या महत्त्वाच्या आहेत आणि या NDT टेस्ट कंडक्ट केल्या पाहिजेत. देन मेथड्स ऑफ NDT विथ देअर सुटेबिलिटी. हा क्वेश्चन नेहमी विचारला जातो ऑब्जेक्टिव्हमध्ये सुद्धा आणि डिस्क्रिप्टिव्हमध्ये सुद्धा.
Surface hardness test, it is useful to estimate the concrete strength. Then Rebond hammer test, it is suitable to determine the strength for comparative investigations. It is also useful to determine the homogeneity and cavities in the concrete mass. म्हणजेच होमोजिनिटी अँड कॅव्हिटीज इन कॉन्क्रीट मासमध्ये फाईंड करायची असेल तर कुठली टेस्ट वापरायची? रिबाउंड हॅमर टेस्ट वापरायची. सरफेस हार्डनेस कशासाठी यूज करायचा? कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ मेजर करण्यासाठी. अल्ट्रासॉनिक पल्स वेलॉसिटी टेस्ट, इट इज ॲप्लिकेबल टू चेक द डेन्सनेस ऑफ कॉन्क्रीट. इट ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, ड्युरॅबिलिटी अँड इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट. म्हणजेच अल्ट्रासॉनिक पल्स वेलॉसिटी मेथड डेन्सनेस ऑफ कॉन्क्रीट मेजर करण्यासाठी वापरायची. पेनिट्रेशन अँड पुल आउट टेक्निक्स, इट इज युजफुल टू इस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन अँड पुल आउट रेजिस्टन्स. त्यासाठी पेनिट्रेशन अँड पुल आउट टेक्निक्स वापरायची म्हणजे स्ट्रेंथसाठी. मॅग्नेटिक अँड इलेक्ट्रिकल मेथड्स, मॅग्नेटिक मेथड इज युजफुल टू डिटरमाइन द कवर ऑफ रिइन्फोर्समेंट इन द कॉन्क्रीट अँड इलेक्ट्रिक मेथड इज युजफुल टू मेजर द मॉइश्चर कंटेंट अँड thickness of concrete. So one must remember all this, and also cement content, that is also important for that electrical methods. So one must remember all these tests and their suitability. This is very much enough for this lecture. I am going to deliver the next lecture very soon. Till then, bye bye, see you again.